Welcome to my channel Life is Learning. Hello friends. Today we are going to do about preschoolers. So it's a quick recap of missing letters and letters pairing up. So here I have already done this preschool worksheets and I have given nearly 8 to 10 worksheets. I have done already those things and I have done the stroke lines, missing letters, and how should we do, I mean to say, how should we write capital letters or the uppercase letters or the lowercase letters, worksheets regarding the alphabet. So I have done a number of things in my vlog. You can go and check through that education vlogs. సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నేను ఏంటంటే మిస్సింగ్ లెటర్స్ తర్వాత పేరింగ్ చేయబోతున్న లెటర్ పేరింగ్స్. నేను చాలా చేశాను కదా ఇంగ్లీష్ ప్రీ స్కూలర్స్కి ఇంగ్లీష్ వర్క్షీట్స్ అని ఒక 10-15 వర్క్షీట్స్, 8 to 10 వర్క్షీట్స్ దాకా చూపించాను. తర్వాత ఏమో స్ట్రోక్స్ ఎట్లా రాయాలని చూపించాను. ఆ స్ట్రోక్స్తో మనం ఆల్ఫాబెట్స్, హౌ టు రైట్ ద ఆల్ఫాబెట్స్, అప్పర్ కేస్ అండ్ లోవర్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఎట్లా చేయాలి చెప్పాను. అవి ఆర్ట్తో ఎట్లా నేర్పించాను, హౌ టు టీచ్ లెటర్స్ విత్ ప్లేయింగ్, అది కూడా నేర్పించాను కదా. సో చిన్న రీక్యాప్ మనం మిస్సింగ్ లెటర్స్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ అండ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద లోవర్ కేస్ లెటర్స్ అండ్ పేరింగ్ అప్ విత్ ద అప్పర్ కేస్ విత్ ద లోవర్ కేస్. So missing letters A, B and D. Here one thing is that here already picks are also there. So while writing itself, whenever the missing letter is a missing letter you are going to write, let them find the pick which is matching for that missing letter. సో మనం ఇక్కడ చూసేటప్పుడు ఇక్కడ మిస్సింగ్ లెటర్ పిల్లలు రాసేటప్పుడు మనం ఏంటంటే పిక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ పిక్స్లో ఆ మిస్సింగ్ లెటర్ ఉన్న పిక్ ఎక్కడ ఉందో కూడా మన పిల్లల చేత రాయిపిస్తే they'll know simultaneously will know the starting letter of the pick and also then they'll know the letter alphabetical sound and they'll know the missing letter. So three things in one worksheet. So uppercase A, B, blink, D. So here some pics are there. Here in this pics we have to find C for what. Let them tell from the beginning. Leaf, balloon, gift, cake. So C makes what sound? Ka sound. So it is C for cake. Then C, D, E. E for let them find. Is there any pic starting with E? If there is no any pic starting with E, let them tell what starts with E. And what sound does E make? E makes sound. So what comes with E? Yug. So E. F, G, H, I, J. J makes the sound J. J. J for jet. J for jet. Then K, L, M, N, O. O for what does O sound makes? O for octopus. Yeah, octopus. O makes a sound O, octopus. O, P, Q, quill. Queen. U, R, S, T, U, V. What does V sound make? Van. V, van. V, W, X, Y, Z. Z for zoo. Z for zebra. Z. Z for zip. Z for zip. Now we are done with uppercase. Let them write the lowercase. A, B. B for balloon. B, B. C, D, E, F, then G. G makes sound G. G makes the sound G. G for gift. G for gift. H, I for ice cream. I for igloo. J, K, L, M, N, O, P. P makes the sound P. P makes the sound P. P for pig. Then you can write PQR.
R for render. Then R for, let them tell what they know. R for rat. R for rug. Q R S T U V W. W for watch. W for watermelon. X and Y. Z. Y for yellow. After that, let them tell all the starting letters of this pics, like leaf, L, balloon, B, gift, G, cake, K. Like that they have to tell. Next comes the pairing letters. So here letter pairs. Here A4, let them make the sound and tell the alphabetical. Here they're going to know the uppercase letters, they're going to know the lowercase letters, and they're going to know the starting sound of all these pics too. If they know the letter sounds, they can even tell what is the beginning sound and what is the ending sound also. The importance of letter pairs is like they know uppercase and they know the lowercase and beginning sound and also the ending sound. Let's begin. A and uppercase and lowercase a. So A for, what is here? Apple and apple. B for uppercase B, and here you're going to write a smaller lowercase b. So B for bear. C for car. D for dragon. E for an elephant. F for flower. So uppercase and lowercase are going simultaneously. G for giraffe, J, and H for helicopter. So I for eyes, J for jam, and K for Kimu, L for lion, M for moon, N nest, penguin, quail, rainbow, squirrel, tattoo, V, W, X, Y, and Z. In this way they have to tell all the sounds. If possible, they can tell the sounds of starting and the ending sounds. If you think that F is for flower, flower is difficult, you can tell them that what starts with F, like fruits or a fan, fox, which is easy for them. Let them tell those words also. Like S for here, squirrel is there. So you can write S for sun, S for soap, S for snake, like that too. Whatever letters and the sounds you have taught them, let them spell it out, those things too. Thank you. Hope this video is helpful to you all. Thank you. ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నా కొత్త న్యూ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీ వరకు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.